Hello students, in this video we will study chapter number 7 fractions. Koi sigi video sida koi chapter number 7 fractions tamani. And first the fraction na mai kaino hana yangsipo. A fraction is a number representing part of a whole have got. Whole amagi mapum weba soro amagi mai part ama represent over do kaina fraction ko ne. Suppose ay sida sigi circle sida kaino. Sigi circle je ay ani thong na khaite. अदुगा सिगी सरुप मसुंग अमसी ए फ्रैक्शन वैना कमाइना रिप्रेजेंट होवे याकने लेसे इन खाइदो क्रेजी 1 2 अनि तो खाइदे अदुगा इन रिप्रेजेंट हो पामसिना सिगी मसुंग अमसी अनि मथकता 1 इरानी अदुगा इ होरम सिगी जिना रिप्रेजेंट होइसे सिगी शेडेड पोर्शन जिगा अदु नो होरन फ्रैक्शन दकेला 1/2 सपोज ए सिदा मुके दोरे This is masung bari to on kaidoning. Masung bari to on kaidwe 1, 2, 3, 4. Aduga sige saru amaji represent toning as a fraction. Adita di na kamaina represent over yani 1, 2, 3, 4. Mari sure saru masing mari to on kaidwe. Aduga represent of this na fraction masungam anai 1/4 and a fraction na represent ora ne. Aduga ai sida masung ohumji represent tawni adui tardi kai kamai nei rani mari thona khaidwe aduga mathakta 3/4 hai tardi kaino asai na saru mari khaido kibugi masung ahum haibuka 3/4 is nana example the fraction ki example da ai 5/13 hai shi su kaino fraction namani ko हाइबदी सरुक तराहुमदोई थोपगी मसुंग मंगा रिप्रेजेंट होइबगा असिदैसिदा मथकता लेबसी खोइना न्यूमरेटर कौरनी अदुगा खोइना मखादा लेब नंबर सिना डिनोमिनेटर कौरनी को हाना फ्रैक्शन नमगी रिप्रेजेंट तौरप मतमदा मथकता लेबदना खोइ न्यूमरेटर कौरनी अदुगा मखादा लेसिना डिनोमिनेटर Next तो कोई fraction नंबर सी number line दा कमाइना represent तो गनी यंग सिवा स्टे number line हम ये 0 to 1 है बमुका 0 to 1 के मर्क तो लेबा fraction नंबर ए represent तो नहीं है suppose ए 1/3 जी represent तो नहीं है डेटा रे ना 1 जी 3 equal parts तक खाइदो नहीं अदुगा ये 1 और ऊपर फिर ना कई represent तो नहीं fraction 1/3 2/3 represent toning adi aina 1 2 sigisi ai fraction 2/3 represent torniga next topic the proper fractions the fraction makhal kra tamsiga first step ina proper fraction the ke hai the fractions where the numerator is smaller than the denominator are called proper fractions hai bade koina mai gi numerator duna denominator degi big taraga dia do koina proper fraction kaune example ina koi 1/2 3/4 7/8 habadi sida numerator the 1 lere denominator the 2 le habadi numerator sina pa ko sida su 3/4 sida ke dore denominator the 4 lere numerator the 3 kaino the numerator na pl minus to fraction ji koina kai korni moi se koina proper and cornica. Next, the improper fraction. Improper fraction the fractions where the numerator is bigger than the denominator are called improper fractions. Example, the 4/3, 11/4, 8/5. However, the improper fraction the numerator na denominator is our name. Example, when 4/3 is the numerator 4 na denominator 3 is our Samana is 11/4 the suke dore 11 numerator the level 11 na denominator the level 4 the job hell and numerator na chawba denominator na pia adum fraction do kaina improper fraction kawan ka next topic the way mixed fractions ni ke hai a mixed fraction has a combination of a whole and a part mixed fraction ni ke dore whole amaga part amaga माजी सेम नेब हाइबदी सिगी टू होल नंबर 1/2 जिदा कोइ कैनो 2 जिना होल पार्ट नि दुगा 1/2 जिना पार्ट नेब को दुजना 5 होल नंबर 1/3 दजु 5 सिना कोइ होल नि दुगा 3/7 सिना
part ne asumana same fraction ji koi na mixed fraction kor ne whole amaga part amaga na same ji koi mixed fraction kor ne ba next koi na improper fraction ama mixed fraction de ka maina onthokani duga mixed fraction ji ka maina improper da onthokani yengsi ko first improper fraction ama loroge 7/3 sigi se ai mixed fraction da convert to pa me ka maina convert to gani aina numerator si denominator na divide to thoni 7 ji 3 na divide to thoni aduga ai remainder 1 phange ko quotient jina ai whole when irani aduga remainder sina numerator lani aduga denominator da 3 akoi sumaina tawraga improper fraction ama mixed fraction da convert to gani ko haibadi koina convert to rokpa matamda quotient jina whole number oilani aduga mathakta numerator da remainder lani aduga makhadana divisor koigi divisor ko divisor sigi case da koi 3 haibadi denominator da leramba number next koina mixed fraction si kamaina improper da onthokani yengsi ko example oina aina mixed fraction si ai sida 5 whole number 1/2 mixed fraction am lore ai sigi si improper fraction da onthokpa pame kamaina onthokani ai sida leba denominator sina sigi whole number sida 5 sida multiply tawrani 5 multiplied by 2 lani ko plus kana lakani haiba matamda sida numerator da leramba number da ko plus 1 aduga by 2 denominator di koi denominator hana lejaram dudum orani ko aduga equal to 5 to 10 plus 1 by 2 adudi koi kya pange 11 by 2 and mixed fraction 5 whole number 1/2 si ai improper fraction onthropa matamda ai 11/2 phange ko aduna koina mixed fraction ama improper to onthoke hai tare kai whole part tanga sai koi gi denominator na multiply tawrani duga plus numerator tawrani duga by masai gi lejaramba denominator du thambirani ko koi sumain tawraga mixed fraction ji improper fraction da onthokani ko next topic ta koina tamdu shikaino equivalent fractions equivalent fractions se koi kai haging se ko equivalent fractions are the fractions that have different numerator and denominator but are equal to the same value haibadi equivalent fraction haibadi koina kai warani maigi numerator ga denominator ga si different value warani aduga maigi value di chamana for example there is a 4/6 ka 6/9 ga si equivalent fraction ni kamaina moi si 4/6 si ai both numerator and denominator ji 2 na divide to matamda ai 2/3 phangni aduga 6/9 si ju kaino ai both numerator and denominator ji 3 na divide to matamda 2/3 phangane aduna 4/6 si my value ji kaino reduce to matung dai 2/3 phangi 6/9 su ai 2/3 phange aduna 4/6 and 6/9 have si mabani fraction ani si kedawni moi si equivalent fraction ko ne sidai moi ani gi numerator denominator loina different oi adu kaino moi ji reduce to matung da koi same value 2/3 phange dugumba fraction je koina equivalent fraction ko ne ko topic to koina tamdu se simplest form of a fraction ko okay hi a fraction is said to be in the simplest form if its numerator and denominator have no common factor except 1 koina fraction nam ji kam kan da ma ji simplest form da leiba kauni hai matam ma numerator ga denominator ga marakta mabani gi marakta common factor amata leitra 1 na tan adum kan da koina fraction ji simplest form da leiba kauni ba for example a sida fraction 6/12 hai 6/12 sida kai dewi 6 ka 12 ki marakta kena mabani ki marakta common factor 6 am yawi haibadi 1/1 into 6 adegi di 2 into 6 ai sumaina ibi ai mabani ki marakta kaino 6 haiba common factor am yawi aduna 6/12 si aina the fraction ji simplest form da lai haiba yaroi aina 6 common lokthokraga ai 1/2 phange ko ngasi 1/2 si kedore mabani gi marakta common factor atopa amta leitre except 1 natana ko
and 1 by 2 sina a simplest form the labor fraction ko ni 6 by 12 sina simplest form the labor fraction ko we are ke no mabani magda 6 common weba factor yauri ko. Next topic to koi like fractions and unlike fractions ba. Like fractions ti ke hai fractions with same denominators. Fraction ji da koi denominator ji chap mana ga di koi na madu like fractions hai ni ko. Example koi 3 by 10, 7 by 10, 9 by 10 ko. Sile ke dora si fraction of ji da moi ki denominator ji chap mana no moi je koi na like fractions ko ni ko. Look, unlike fractions na ke dora fractions with different denominators. Unlike fraction da di moi ki denominator si mana roi ko. 3 by 4, 3 by 5, 5 by 8 ke dora moi ki denominator si loina different way na moi si ekoi unlike fraction ko ni ko. Next topic to koi comparing fractions haibadi fraction ani natraga ani de hen fraction sing ji koi kamaina compare to wani ang si ko. First case to koi comparing like fractions id like fraction sing koi kamaina compare to wani have. This is a fraction like fraction ani lore 1 by 5 ka 3 by 5 ka. Mabani si keno like fraction ni denominator da 5 5 layer. Mabani si koi na kamaina compare to kani have matam da numerator si yang na rani ko. Numerator chaw fraction do na achoba fraction where ni si case da ke dore 3 sina numerator 3 label sina 1 si ki chaw do na fraction si like fraction 3 by 5 have a fraction in a 1 by 5 te gi koi chaw ne ko. Aduna kaigumba fraction pyramid fraction do like fraction oi tar ga di koi numerator de compare to ani numerator achobu du na koi achoba fraction wa ne. Next koi comparing unlike fractions haibadi unlike fraction ani koi kamaina compare to gani ko. Suppose a unlike fraction 4 by 5 and 5 by 6 period. This is koi sigi fraction ani si kanana chawi natra kanana pi yemo hai tar di koi kari han to gani hai matam da moi gi moi si koina denominator si mana halane hai badi this is denominator 5 less than 6 lai do koina ani mak si keno fraction ani mak si gi denominator si koina same way lani hai di like fraction da koi convert to ani ko. Ana ai 4 by 5 si 4 by 5 da 6 na multiply to re to kai pangai both numerator and denominator da multiply to re 6 4 24 65 30 aduga ai 5 by 6 hai si ke dore makha gi si manana ba ai si sida 5 na multiply to ai kya pangai aduga matata 5 5 25 makha da 6 5 30 ana isi gi ke si ke dore ai makha da 30 30 pangai hai badi like fraction way ana ai gi 4 by 5 5 by 6 keno unlike fraction way ramadu ina like fraction ne convert tore moi gi equivalent fraction puthoga ga asi gi case da ke dawani denominator si manaramina ai numerator chawbuduna ai gi keno atoba fraction way ni ko na sidai sidai 25 sina 24 da gi chaw adon tai di keno koi ai gi fraction 5 by 6 sina 4 by 5 5 fraction sidegi ai achoba fraction where ne ko aduna koina unlike fraction si compare to ge hai tar ga di koina ma si kaino like fraction da hana convert to thoni aduga numerator du compare to ni aduga abani degi achoba masa khando ni ko. Point 1 question number 4 what fraction of a day is 8 hours akoi si answer wena koina nomada kai khangi nomada 1 day da koi 24 hours life ana horen aina answer ira kuma tanda 8 sina 8 hours sina igi numerator where ni duga 24 hours sina denominator where ni ko ana 8 by 24 where answer da 8 by 24. Next question number 7 question number 7 da Kanchan dye dresses she had to dye 30 dresses
She has so far finished 20 dresses. What fraction of dresses has she finished? ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯗꯥꯏ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯨꯂꯞꯅ 30 ꯑꯗꯨꯒꯤ 30ꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯅꯣꯃꯤꯅꯦꯇꯔꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯀꯟꯆꯟꯅ ꯂꯣꯏꯈꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯔꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯌꯔꯗ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ 2/3 ꯐꯪꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯌꯔꯗ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ 2/3. Next, exercise 7.1, question number 8. Write natural numbers from 2 to 12. What fractions of them are prime numbers? This is the natural numbers 2 to 12. So, if I it only go to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And my natural numbers 2 to 12 by it way. Next mana hani question next part of the question ji matuina prime numbers kai hana khando ji ga na ke dorni 2 ji prime number ni 3 ji prime number ni 5 7 11 ana puna number kya sure puna number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 puna total numbers si kya no 11 and fraction jigi oina ai ke dorni total number sina ai denominator da thambirani duga number of prime numbers na ai gi numerator da lani ka duna prime number na kya sore 1 2 3 4 5 and the prime number na 5 and ai gi required fraction kai ware 5/11. Next exercise 7.1, question number 11. Christine received a CD player for her birthday. She bought 3 CDs and received 5 others as gifts. What fraction of her CDs did she buy and what fraction did she receive as gifts? Question ji ani thona hai ko. Christine gi birthday gift hoina CD player am fange duga mana ke dawi 3 CDs na CD ahum laire aduga 5 others na CD manga amana ma gift hoina fange ko aduga question na leiruba duga mana pulap CD hojik leirisiga fraction kya represent tawi duga gift hoina fangbaduna fraction kya represent tawi hangbani ko aduna there is the total CDs hana to total CD di kai wani 3 plus 5 wani ko ana kya wani ai total CD 8 aduga next the fraction of CD she bought leirubaduna akoi fraction kya represent tawge hangba adi mana leiruba CD ji kya no 3 aduga punna CD kya no 8 aduna ai required fraction 3/8 wani ko leiruba CD gi fraction 3/8 aduga if point of fanguduna fraction kai fraction wani yengase fraction of CD she received as gift ko she received as gifts equal to makada 8 oirani total CD aduga matatana mana gift hoina pangba number of CD duna 5 numerator 5 denominator 8 aduga required fraction ke warani required fraction 5/8. Exercise 7.2, question number 1. Draw number lines and locate the points on them. Either 1/2, 1/4, 3/4, 4/4. Aduna question number 1 da koi number line da hairiba fraction singji represent to have ni ko. Sidai fraction ahum hair haidi 1/4, 3/4, 4/4 si kaino denominator da 4 loina lai aduna ai sigi 1/2 si denominator 4 lainaba mai equivalent fraction da convert to so siga aduna ai 1/2
1 by 2 sida a both numerator and denominator sida 2 na puri de kya phange 2 by 4 anna ke dore 4 4 si ke no loina it's an every fraction the denominator oina lere ko ana ino horen number line je lakpa matam da sida 0 1 adugo 1 0 ga 1 ga marak si ke dore ni aina asai denominator 4 ni then I say 4 equal parts the divide to thoni ko 4 equal parts the divide to thoni aduga sigi ahamba gisina a 1 by 4 represent thoni sina 2 by 4 sina 3 by 4 sina 4 by 4 4 by 4 hai di koi kaino 1 ga samani ko nana ahamba point sina kari represent thoni ahamba point sina 1 by 4 second point sina second gi sina 2 by 4 हाइबदी माना पिरंबर नंबर दी कहीं ना तो दे 1 by 2 का अदुगा थर्ड की पॉइंट्स ना 3 by 4 represent करनी the last की जिना आई 4 by 4 represent करनी हाइबदी 1 जेगा अब ना कोई माना represent तो आइबो नंबर 1 by 2 सिले लेनी जिसना आई point A वाला गया 1 by 4 सिना point B अदुगा 3 by 4 sina point C, 4 by 4 sina point D. And the number line da quick minor represent over the niga. Next exercise 7.2 question number 2. Express the following as mixed fractions. Pyramid fraction ji koi mixed fraction do on tho hai ba. Mane improper fraction pyramid and do koi na mixed fraction do on tho ka A da 20 by 3. And I solution na ke dorne first the 20 by 3 si ai mixed one thoka do na 20 si ai 3 na divide to thoni ga 3 na divide to de kya pange 6 6 3 18 duga 2 remainder le hor ana ina whole oina pangiba number si ke no a ki quotient je whole number when pange ni na ina foreign mixed fraction on thropa matam da mai gi whole part si 6 irani denominator da ke no yes it is denominator dudum thambirani 3 jiga aduga mathatta numerator de kai lani 2 lan ana ai answer kai pange 6 whole number 2 by 3 next question number 2 gi c part fraction the kai pyramid 17 by 7 sida su 17 by 7 si ke doni 17 ji ai 7 divide to 20 7 2 are 14 aduga a 3 remainder when fanga ana a whole the kai number lani whole number the 2 aduga remainder the 3 denominator the 7 ana 17 by 7 have a fraction ji mixed fraction on top matam da 2 whole number 3 by 7 lani next exercise 7.2 question number 2 gi f part the 35 by 9 first day 35 c 9 divide to 20 9 3 times 27 remainder de kya pangani remainder de 8 and now 35 by 9 c as a mixed fraction e kya pangani 3 whole number numerator the remainder lani aduga denominator the masai denominator c hapirani ka aduna 35 by 9 c 3 whole number 8 by 9 next exercise 7.2 question number 3 express the following as improper fractions a part of 7 whole number 3 by 4 pyramid mixed fraction je koi improper fraction the convert to ga aduna kamai convert to ani 7 whole number 3 by 4 c a improper fraction the convert to ga tadi whole number 7 sida a denominator 4 na multiply to rani aduga tarapon answer to the plus numerator jimu plus terani the denominator de 4 adum thambirani ka ana si kya ta ge si numerator ji ka 7 times 7 4 times the 28 28 plus 3 the 29 30 31 31 by 4 aduna ai gi foreign mixed fraction 7 whole number 3 by 4 jaina improper fraction the convert over kya pange 31 by 4 next exercise 7.2 question number 3 gi c part 2 whole number 5 by 6
and 2 whole number 5 by 60 improper fraction on to get 38 2 multiplied by 6 2 multiplied by 6 plus 5 the denominator 6 2 multiplied by 6 is 12 12 plus 5 17 17 by 6. Next question number 3 e part 9 whole number 3 by 7 9 whole number 3 by 7 improper fraction don't okay hai tadi a whole number 9 jida denominator no multiply tawani the plus numerator jemo a plus tawani ka makada denominator s this them thambirani ka alna 9 7 times 7 9 63 63 plus 3 66 by 7 alna a 9 whole number 3 by 7 ji convert over matungda a 66 by 7 phangani ka. Next exercise 7.3 question number 3 replace blank box in each of the following by the correct number. The hangi ba mafam sida correct number mention lo haibni ko ana son the kai pirami fraction da 2 by 7 pirame aduga solom da na 8 pirame duga denominator ji hanga lei ni ko adai si correct answer men ge hai tar ga ni ke doni dei sida 8 phangai si 2 sida koi kaya puri daga 8 phangai no yengani ko haibadi equivalent fraction puthoktoini ko 2 by 7 ge ana 2 sida kai gumbai na 4 na multiply tawdi 8 phangai ko aduna kai gumba equivalent fraction de convert to ga tari ngasai numerator ga denominator ga multiply tawp number se chamana ga tha ana desida 4 na puri daga 8 phangamina denominator de jo 4 na puri rani ko multiply tawni duna 7 4 times 28 ana I sida ahang mapa ai correct number ai kai warni 28 the mind tawduna the part of the question the suke dore 45 by 60 pirame aduga equal to 15 aduga blank box pirame ko sida di ke dore 45 by 60 have is ke dore skona picture have the reduce dore number se ko fraction ji reduce dore ana kanana divide toro karam number na divide toro reduce toro ino do ai find out to thoni ko 45 si karam number na divide toro matungda ai 15 phangani ai 3 numbers na divide toro matungda ai 15 phangi ko ana both numerator and denominator jai 3 na divide to hom thoe ko onga manahan ge hai ta gadi ana 60 divided by 3 de kya phangani 20 phangani ko ana ngasai gi sigi blank box sida ai correct number ji kai wani correct number 20 wani ka. Next exercise 7.3 question number 4 the find the equivalent fraction of 3 by 5 having a part denominator 20. Solution da today sida 3 by 5 have a fraction sigi a equivalent fraction putogadoi du kari condition da denominator ji 20 way da ba already denominator da hana 3 by 5 ki fraction sida denominator ji 5 ni magi equivalent fraction so the denominator ji 20 oiraga adu manaba numerator du hapchalo haiboga chamani ka ana sidai sida koina kanana puriraga 20 targa do no du khange hai tare songi 20 ji songi denominator 20 ji 5 na divide to ai kya pange 4 the both numerator and denominator da 4 no multiply tawde ai 3 by 5 ki equivalent fraction having denominator 20 ji phang doini ko aduna 3 by 5 have a fraction sida ai keno both numerator and denominator 4 no multiply tawani aduga ai kya phangani 4 3 are 12 5 4 are 20 and the denominator 20 phange numerator kai la pam thoe numerator da 12 la pam thoe aduna mai 3 by 5 sigi equivalent fraction kai warani 12 by 20 man required condition pyramid denominator 20 have this koi phange. Next exercise 7.3 question number 4 ki the part numerator 27 sai ko fraction 3 by 5 sigi equivalent fraction puthorpa matamda numerator da 27 ohelo hai ko na 3 by 5 sida
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯔꯦꯇꯔꯁꯤ 27 ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔꯗ 3/5 ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ 3ꯗꯒꯤ 27 ꯂꯥꯛꯏꯅꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯏꯅꯤꯀꯣ 3ꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯀꯅꯥꯅꯣꯝꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ 27 ꯇꯥꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯅꯝꯕꯔꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩ ꯗꯤꯅꯣꯃꯤꯅꯦꯇꯔꯁꯤꯗ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯀꯣ 이quivalent fraction ꯐꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯅꯝꯕꯔꯅ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯣ ꯈꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯝꯒꯤ 27 ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤ ꯑꯩ 3ꯁꯤꯅ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯅꯤꯀꯣ 3ꯁꯤꯅ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯀꯌꯥ ꯐꯪꯉꯦ 3 9 times 27 ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ 9 ꯐꯪꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩ 3ꯁꯤꯗ 9ꯅ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ न्यूमरेटर 27 ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯤꯅꯣꯃꯤꯅꯦꯇꯔꯗꯁꯨ ꯑꯩ 9ꯅ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧ 9ꯅ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯀꯌꯥ ꯐꯪꯒꯅꯤ 9 times 45 and I required equivalent fraction ji kai wani 27/45. Next exercise 7.3 ki question number 5 the find the equivalent fraction of 36/48 with numerator 9 hai a part the numerator 9 idasu ke dore koi 36/48 have a fraction sigi equivalent fraction to tok ni kari condition the numerator 9 hoy gadoba and 36/48 equivalent fraction putho aduga numerator da 9 pangada haibadi si denominator sida kai number lakani adu find out tokho haibani ko adu itaragadi sida hana numerator 36 time adu kuin 9 pangi sidi kaino big number ji picture in aduna 36 si some numbers number amana masi divide tawra matungda 9 pangakadoine ko 36 से कोई 4 ने डिवाइड तो थो दे 9 फंगे को अन 48 सिजु कोई 4 ना डिवाइड तो हम थई को दिस द डिनोमिनेटर रिक्वायर्ड ओवर नंबर दो फंगे है दारे द 4 ने डिवाइड तो दे क्या फंगानी 48 से 48 से 4 ने डिवाइड तो दे 12 फंग अन मागी 36/48 सिगी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जी क्या होरा 9/12 Next, the same question number 5 की b part denominator 4 अदना साइ की fraction 36/48 ची ये equivalent fraction पुथोक्तोइनी अदुगा denominator दा कोई 4 लैकतबको अदु इतारदि कोई सोंदसु केदोरे हाना denominator जो 48 लेरमनी सोंद 4 लैरे हाबदि नंबर से पिक्चरे अदना 48 ची कोई नंबर अमना डिवाइड तोर मतुंगदा 4 फंगाकदुइनेबको अदुगी सेम नंबर दु जो कोई न्यूमरेटर दा डिवाइड तोदा अदुगी नंबर दु कनानो खंगे हाय तारगदि कोई 48 ची 4 जिना डिवाइड तो 48 4 ना डिवाइड तो दे तारे क्या फंगानी 4 1 time 4 8 4 4 2 8 का दे तारे 12 फंग अदुसले 48 ची 12 ना डिवाइड तो दे 4 फंगाने बका अन सेम सिगी 36 is जो के दौरनी 12 ना डिवाइड तो क्यों नहीं अने तारे क्या फंगानी 12 3 times 36 अदना then numerator दा 3 लान अदना कोई की required whatever fraction equivalent fraction जी के वेरा 3/4 Next exercise 7.3 question number 6 check whether the given fractions are equivalent a part of 5/9 30/54 ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯚꯦꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ 5/9 30/54 ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯔꯦꯇꯔꯗ 5 ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁꯣꯝꯗꯅ 30 ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯗꯤꯅꯣꯃꯤꯅꯦꯇꯔꯗ 9 ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯂꯣꯝꯗꯅ 54 ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯕꯥꯅꯤꯁꯤ इक्विवेलेंट होइबा येंगदोइनिको येंगपा मतमदा अखोइना कइदौनी हाइबा मतमदा सिगी 5 सिदा 30 जे कंपेयर तो मतमदा कोइ 30 जिन चावरे 9 गा 54 गा कंपेयर तो मतमदा 54 न चावेबा अन कइगुम्बा ए सोनगी फ्रैक्शन जिदा सम सिदा बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दा कइगुम्बा नंबर अमना पुरिना मतमदा सिगी से कोइ फंग तारगा दे अदु कोइ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वरने अदि कोइना 30 जी ए 5 ना डिवाइड तो या ब्रेंगो 30 है नंबर जे 5 ना डिवाइड तो या ब्रेंगो 30 जी के तौरे 6 ना डिवाइड तो या दे तारे से 6 ना पूरी रगा 30 फंगे बा
ꯁꯤꯗ 9ꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ 6ꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ 54 ꯐꯪ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯁꯨ ꯃꯕꯥꯅꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟ ꯃꯕꯥꯅꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯚꯦꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯅꯤꯀꯣ 9 6 ꯇꯥꯏꯝꯁꯇꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯦ 54 ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯚꯦꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅꯔꯅꯤꯀꯣ Next B part 3/10 ꯑꯗꯨꯒ 12/50 fraction ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ equivalent ꯑꯣꯏꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯅꯤ 3/10 12/50 ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯀꯩꯗꯧꯔꯅꯤ ꯃꯈꯥꯗ denominatorꯗ ꯁꯣꯟꯗ 50 ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯣꯟꯗ 10 ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩ ꯁꯤ 10ꯁꯤꯗ ꯑꯩ 5ꯅ ꯄꯨꯔꯤꯔꯗꯤ ꯑꯩ 50 ꯐꯪꯉꯤꯀꯣ ꯑꯗꯩ 3ꯁꯤꯗ ꯑꯩ 5ꯅ ꯄꯨꯔꯤꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯌꯥ ꯐꯪꯉꯤ 15 ꯐꯪꯉꯤ 12 ꯐꯪꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯒꯤ 3/10ꯒ 12/50ꯒꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯕꯥꯅꯤꯁꯤ not equivalent ꯑꯣꯏꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯕꯥꯅꯤꯁꯤ equivalent fraction ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦꯕ Next exercise 7.3 की question number 7 दा reduce the following fractions to simplest form पिरमिड fraction दो वे मागी simplest form दा reduce तो है बनी का तो वे ना simplest form दा reduce तो वहाँ ही तार गदी वे ना both numerator and denominator दा लाइ even number जी अबानी मरकता common factor अंता लेरे except 1 अतन का अतन वे ना ये factor पिरमिड fraction 48/60 जी a lowest term है simplest form दा थम गया है तार गया मबानी HCF to common factor वे ना लोग थोकी दोनी का अना इना 48 ची कमाई इवी यानी 48 से 12 into 4 यानी इवी है का अदे इधर 60 से 12 into 5 यानी इवी है बदी 48 का 60 की HCF से 12 ने मबानी highest common factor से कोई 12 ने का अना देखिए के दाउनी 12 ची common वे ना लोग थोकरानी अदुगा कई लेवरानी 4 का 5 का मखादा मतलब 4 numerator मखादा 5 denominator अना एक होरेन फ्रैक्शन से क्या फंगे simplest form दा 4/5 Next question number 7 की B part 150/60 150/60 जी a lowest to is term है दी simplest form दा reduce तो गई अदना a कहीं 150 का 60 के मरक लेबर common factor के आई कहीं लोग थोकी तो नहीं को अदना मतलब मतलब step by step वही ना 150 जे कहीं हम बगी वही ना 15 into 10 है नहीं भी आई 60 जो है कहीं 6 into 10 है नहीं भी आई को इसलिए मतलब का मखा का लगे तो रहा 10 common वही ये लोग थोक रहा आई कहीं फंग रहा 15/6 फंग रहा 15/6 के दौरे इसलिए इसलिए मास simplest form वरबा वही तरीका कहीं मोंगोंदा 15/15 का 6 का जिधर common way factor यावरी को करीनो नेक्स्ट को आई 15 जी 3 into 5 है EVI आई 6 जी जो एक 3 into 2 है EVI को अरे 3 common way है 3 common way जो लोग थोक रहा लास्ट तक के लिए हो रहा नहीं 5/2 ये 5/2 सिटी के दौरे आई मबानी की मरकता common factor लेते हैं simplest form वरने दोनों का अनु 150/60 जी है ना reduce तो रोमा तुंगा simplest form तक कहीं पंगे 5/2 Next exercise 7.3 question number 8 Ramesh had 20 pencils Silu had 50 pencils and Jamal had 80 pencils After 4 months Ramesh used up 10 pencils Silu used up 25 pencils and Jamal used up 40 pencils What fraction did each use up? Check if each has used up an equal fraction of her or his pencils. Station question number 8 Ramesh की 20 pencils में Shilu की 50 pencils Jamal की 80 pencils. अदुगा after 4 months की मतुंगा Ramesh ना मागी 20 pencil तो देगी 10 सिजनकरे Shilu ना 50 pencil देगी 25 pencil सिजनकरे Jamal ना 80 pencil देगी 40 pencil सिजनकरे तो मोय मोय ना सिजन की वो pencil दो
fraction kaya represent tawge yengu aduga moina sizinagriba fraction singdu equivalent oibra chap manabra adusu check taw haibka ana sidesida Ramesh ki oina fraction kaya sizinagage yengsigo haibadi magi total pencil kaya no magi total pencil 20 pencils aduduna koi denominator lani aduga mana sizinagiba pencil sina 10 pencils aduduna koi numerator lani ko ana Ramesh na season isi keno 10 by 20 ni ko fraction oina represent torko matamda si se aina reduce torko matamda ai ke phangani 1 by 2 phangani ba adegi duga samana na ekoi silugi ju check torni ko silugi su ke dora total mai pencil kiano 50 ko aduga man use to gisina 25 si so in reduce to ko matamda ai kai phangani 1 by 2 ani ko last tanano last jamal gina total kya waire 80 pencils aduga man season gisina 40 pencils aduga kari fraction phange ai reduce to hoga 1 by 2 adi moi ahum ki case ke dore hoi fraction ji 1 by 2 1 by 2 1 by 2 phange go ana ngasai ji what fraction did its use up hai sida koi keno 1 by 2 erni ramesh ki ju silu ki ju 1 by 2 erni jamal ki ju 1 by 2 erni aduga check if it has used up an equal fraction of her or his pencil hai sida keno koina answer wai to che chap mana ko aduna ko answer yes ni ko haidi fraction ramesh ki silu ki ju jamal ki fraction ko 1 by 2 1 by 2 1 by 2 chap mana aduna answer the yes word